Hello, hello, very good morning. So, welcome to the final session of Programming Fundamentals. Yesterday, we started with converting some of classes and entities into Java and Kotlin. Today, let's complete that project and we'll also discuss a small recap of everything that we have actually covered. Okay, so let's get started. Let me share my screen. Yeah. So, first, let's see what all we have already completed. So yesterday we identified independent modules, right? So this is one of the independent modules, user interface. This is an independent entity. We have completed this. And then we identified product. And then we identified payment gateway. First, we have completed these three things. And then వీటి మీద ఏవైతే డిపెండ్ అయి ఉంటాయో వాటిని we started implementing it. So what are the other things? One is product catalog. And the other one is shopping cart. And then I think till here we have completed. So now let's find what are the next classes or interfaces that we can actually implement. ఇప్పుడు we have some classes. So now if you try to identify who are the next level of classes or interfaces, it will be much easier. And we might get a good number of classes and interfaces now. So let us see. ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యూ సీ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ వస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ని ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. హూ ఈజ్ యూజింగ్ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్? అడ్మిన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్. ఈ రెండింటిలో ఇంకా ఏమైనా యూజ్ లైక్ వాట్ యు సే వేరే క్లాసెస్ ఏమైనా యూజ్ అవుతున్నాయో చూడండి ఒకసారి. ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ బ్రౌజర్లో ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ దిస్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్ అడ్మిన్ we are using only product catalog. So ikkada kuda we can do this. This is one thing that we can create. Two, and what else? Customer కావాలంటే product browser kuda ready అయి ఉండాలి. So we cannot go for customer. Where else can we go? Payment gateway ni implement చేస్తున్న all the payment options. 3, 4, 5 and UPI payments also. 6. ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీస్, రైట్? సో ఇవన్నీ వీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్. ఇంకా ఏవైనా ఉన్నాయా? ఐ థింక్ ఇవన్నీ లైక్ దెర్ ఆర్ ఆల్రెడీ సడన్ డిపెండెన్సీస్ అండ్ ఆల్. నా ఇఫ్ యూ సీ హియర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్న క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కస్టమర్ యూఐ. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ కస్టమర్. సో కస్టమర్ లేకుండా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం. అందుకే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్. సో దట్ వే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఒకవేళ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నా మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ దెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ దెమ్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ గో విత్ దీస్ ఫైల్స్ ఫస్ట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇవి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఏవి చేయొచ్చు అన్నది వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్. ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ అడ్మిన్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్. విచ్ వన్ షుడ్ వి స్టార్ట్ విత్? Pick a smaller one so that you can complete it faster. Let's go with product browser. Okay. First, should we do it in Java or Kotlin? Let's start with Java. New.
Java class, and what is the class name? Product browser. So this is basically to display the products. List కానీ details కానీ display చేయాలంటే we use this particular class. Yeah. Now product browser lo what all do we need to keep? Let me increase the font size a little bit more. Yeah. So product browser lo what all do we have? Let's see the diagram. We have one object which is product catalog, and then we have display products, display product details. So let's create them. First, private product catalog. Java look kavali, Kotlin look kavali. We need to select that also. We need from Java, and then create an object. Done. ఇది మనకి కన్స్ట్రక్టర్ లో కావాలా ఆర్ లైక్ ఇక్కడే సపరేట్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ థింగ్. సో సిన్స్ వీ వాంటెడ్ టు యూజ్ దిస్, లెట్స్ చెక్ పైథాన్ కోడ్. పైథాన్ కోడ్ లో ఎలా చేసామో చూస్తే విల్ గెట్ టు నో దట్, రైట్? ఈ సమ్మన్ పాసింగ్ దిస్ వైల్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్. Product browser, they are passing it inside constructor itself. So let's pass it in the constructor. Constructor ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? Public product browser, or otherwise you can simply generate it also. Let's do generation so that we can do it faster. Constructor, and I'm passing this parameter. Done. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? చెక్ ఫర్ మెథడ్స్. ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అన్నది వి నీడ్ టు సీ, రైట్? Yeah, we have one thing which is display products, the other one is display product details. So let's create these two methods. Right, and the other one is display product details. And display product details చేయాలంటే దానికి ఒక ఇన్పుట్ కూడా ఉంది చూడండి. There is a product ID, so we need to pass product ID which is of type integer. But మనం ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసాం, మనం ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ ఐ విల్ యూజ్ స్ట్రింగ్, బికాస్ మనం ప్రోడక్ట్ ఐడి అన్న పేరుతో ఇవ్వలేదు, మనం నేమ్ అనే ఇచ్చాము. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ నేమ్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ ఐడి, అందుకని వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్. నౌ వాట్ షుడ్ వి డూ ఇన్సైడ్ దీస్ థింగ్స్? చెక్ ద పైథాన్ కోడ్. డిస్ప్లే ప్రోడక్ట్స్లో ఏం చేస్తున్నాము? ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ సమ్ హెడర్స్. ఇది ఒక ట్యాబ్యులర్ ఫామ్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. సో we need some kind of library which can show it in tabular form. So let's put this as a comment for now. Display in tabular form. Okay, so that manam malli, like after completing all the classes, will come here and then we'll implement this particular logic. Same thing, display product details ke kuda they are using tabular form, right? So let's do the same thing here. Tabular form మనకు డైరెక్ట్గా రాదు, వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ సమ్ లైబ్రరీ. సో జావాలో లైబ్రరీస్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అన్నది విల్ సీ ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ జావాలో అండ్ కాట్లిన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ కాట్లిన్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ క్లాస్. క్లాస్ అనేది మీరు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, తర్వాత దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ కైనా మూవ్ చేయొచ్చు. అందుకే ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్ హియర్. ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్, అండ్ దీనిలో కన్స్ట్రక్టర్లోనే మనం డైరెక్ట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేయచ్చు, రైట్? సో వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. కన్స్ట్రక్టర్లో సపరేట్గా, వేరియబుల్ సపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందుకని ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ డూయింగ్ ఇట్ హియర్, విచ్ ఇస్ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్, రైట్?
అండ్ ఈ వేరియబుల్ ప్రైవేట్ కావాలా పబ్లిక్ కావాలా అన్నది కూడా మీరే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి ప్రైవేట్, బయట వాళ్ళు ఎవరు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయరు. సో జస్ట్ గివ్ ఇట్ as ప్రైవేట్. అండ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా సపరేట్ లైన్లో పెట్టండి ఇక్కడ, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు రీడ్. నెక్స్ట్ we have to create the methods. Display products. Done. Ikkada will add a to do. Display in tabular form. Next, display product details. Since these methods are not returning anything, we are directly keeping the braces. లేదంటే కనుక కాలమ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి, రైట్? అండ్ దెన్ we need to give the input, which is product ID. String. Done. ఇది కూడా క్రియేట్ చేశాను. Now let me pull this into a separate file. Done. This is also completed. Next change cheyali. Go back to the diagram. This is completed. Shall we go into admin? First ఏం చేద్దామా, admin చేద్దామా or payments pay చేద్దామా? They are all independent. So వీటిలో ఎవరు దేని మీద అయినా చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ టీమ్, మీకు దీనివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క క్లాస్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. One person can work on admin, one person can work on product browser, one person can work on all the payment related things. So this way you get to classify your work easily and get it done faster. Projects లో చాలా మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్ అదే. Only one person will be doing everything because they don't know how to share the work. If you have this kind of diagram and if you can identify which are the next independent modules, you can easily divide the work and then you can work accordingly. Now let's start with admin class. So let's write important first. Class admin. And what all do we need in this? Product catalog kavali. And is it in a constructor or not? It will be in constructor. So I'm going to add a variable here itself. Private val product catalog. And what is the type? Product catalog. Done. Next, methods ఏమేమి ఉన్నాయి? Add new product, update product, remove product, view all products, generate sales report. So let's create one by one. Add new product. And what is the input? Product object. Product. Done. Next, update product. Update product we have to pass the product object, right? Done. Next, remove product, and then the input is product ID. Remove product ID, which is of type string. మనం already discuss చేసాం, right? Next, ఇంకా ఏ classes ఉన్నాయి, ఇంకా ఏ methods ఉన్నాయి? View all products. And then generate sales report. ఈ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసేసాం. లైక్ we just added this generate sales report because we wanted to see how we can actually get rid of this particular method by seeing it in the diagram. So అందుకని we are ignoring it right now. So ఇలా we have created all the methods. Pull this into a separate class, separate file. Done. Now ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెథడ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేయాలి, రైట్? హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్? సో జస్ట్ గో అండ్ సీ ద పైథాన్ కోడ్. Go to admin. What are they doing in each and every field? And add new product దగ్గర they are asking the user to enter new product.
we'll do one thing. We'll just copy this code and then we'll try to translate this like line by line. So this is the Python code, right? So now what should we do? First, they are declaring a variable name, and then our name they are actually trying to read it from the user, right? So let's create do this. User ki enter product name and display challenge. So for that, what should we do? System dot out dot println, and you need to give this name. Enter product name. And next user next line లో ఎంటర్ చేయాలా, ఇక్కడే ఎంటర్ చేయాలా. Based on that, you have to give this ln. నాకు దీని పక్కనే ఎంటర్ చేయాలి. So I'll remove this ln. Print అని ఇచ్చేస్తాను. Next, what should we do? I have to read the data from the user. So how should we do that? String name equal to, మనం ఇంతకు ముందు యూజ్ this Kotlin. Val name equal to scanner dot read line. This is what we have used earlier, right? But మనకి అసలు స్కానర్ అన్న కాన్సెప్టే లేదు ఇక్కడ, రైట్? సో స్కానర్ అన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. స్కానర్ న్యూ స్కానర్, దాంట్లో సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ని పాస్ చేయాలి. అండ్ అగైన్ see there is a small confusion. ఇది వేరియబుల్ కాబట్టి we have to do it like this. And Kotlin there is no new also. Yeah, in అనేది ఒక కీవర్డ్, అందుకని దానికి like we have to give this codes. Next, ఇప్పుడు స్కానర్ యూస్ చేసి we can try to read the line. Yeah, scanner లో ఇలా నెక్స్ట్ అని ఉంది చూడండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీడ్ లైన్ we can use next line. Done. This will give you the name. ఆ నేమ్ ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? We have to do the same thing for price also. So do the same thing again. Val price is equal to what type of data that we are expecting. We wanted to get a float value, right? So scanner dot next float, and దీని ముందు we have to display this message, right? Enter product price. So just print another statement. And since we are in Kotlin, we don't need system.out also. Direct print use చేసుకోవచ్చు. Java అయితే you have to write it mandatory. Enter product price column. Next, అలాగే డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ కూడా కావాలి. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసేయండి. అండ్ దెన్ enter discount percentage. Then we have to read it again. So val discount percentage is equal to, we have to use the scanner again here also. ఎక్కడైతే యూజర్ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటున్నామో అక్కడ we are using scanner. Scanner dot next float. Next, అన్ని మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని వచ్చేసాయి. నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఇట్? వాల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో పారామీటర్స్ అన్ని పాస్ చేయొచ్చు మనం. వాట్ ఆల్ డు వి నీడ్ టు పాస్? నేమ్, ప్రైస్, అండ్ దెన్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇంటీజర్, సో అందుకని మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ డన్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేశాము. వాట్ షుడ్ బి డూ విత్ దిస్ ప్రోడక్ట్? ఈ ప్రోడక్ట్ని ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్కి యాడ్ చేయాలి. సో ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ డాట్ products dot add ఓకే, ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ లో ప్రోడక్ట్స్ అనేది మనకి
it is coming, we are able to access this, and then we have to modify this list. ఈ లిస్ట్ లోకి కొత్తది యాడ్ చేయాలి, రైట్? Kotlin లో we already discussed list or arrays ఇవి ఏవైనా కానీ there are two types, mutable and immutable. Mutable అంటే modify చేయొచ్చు, immutable అంటే you cannot modify. So now see, if product catalog లో ఉన్న products ఏదైతే ఉందో, is it mutable or immutable? ఇక్కడ జస్ట్ లిస్ట్ అనే పెట్టాం, దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. But ideally, I should be able to modify this data, which means it should be mutable list. Manam mutable list ani peditene we can modify it, otherwise we can't modify it, right? So let's go back again. Yeah, now you could try cheyandi products lo add cheyadaniki, add, yes, and I can add this product which we created just now, so that if products lo already unna products tho paatu inko kotta product add ayindi. And finally I wanted to print this statement, which is print product added successfully. Done, right? Let me create, remove all the Python code. So Python code చూసుకుంటే ఒక్కొక్క లైన్ మనము like how we are converting that into Kotlin అన్నది we have seen, right? Similarly for update product, what should we do? Go and check it in Python. So first they are getting the product ID, and then our product మనకు ఆల్రెడీ డేటాలో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటున్నారు. After that they are trying to modify all the data. So let's copy this and then do it here. So this is a Python code, right? Now first what should we do? Product ID తెచ్చుకోవాలి. So product ID తెచ్చుకోవాలంటే again same thing, val product ID equal to scanner dot next line. But scanner లేదు ఇక్కడ, because scanner మనం ఫస్ట్ మెథడ్ లో క్రియేట్ చేసాము. అన్ని మెథడ్స్ లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే you can put it at a class level, but since it is only temporary purpose, we'll create it here itself. Val scanner equal to scanner system dot in. Done. So product ID వచ్చేసింది. Next ఏం చేయాలి? We need to get the product with this particular ID. How to get that? మా దగ్గర ఆల్రెడీ product catalog ఉంది. So val product is equal to product catalog object use చేసి dot, we already have get product by ID method మనం క్రియేట్ చేసింది, right? Just call that, so that and pass the product ID. ఒకవేళ ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, then you have to do certain things. If you don't get it, if you get null, you have to do something else. So అందుకే ఇక్కడ if product ఇవి ఉంది చూడండి. So what should we do? If product is equal to null, you have to do something, otherwise you have to do something else, right? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ప్రోడక్ట్ నల్ అయితే ప్రింట్ చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ ప్రింట్ దిస్, ప్రింట్ ప్రోడక్ట్ నాట్ ఫౌండ్. అదే ఎల్స్ అయితే మనం ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్కి రివర్స్లో రాస్తాను అంతే. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో. అండ్ అలాంటప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కిందకి ఎల్స్లోకి వచ్చేస్తుంది, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? We need to get the new price, we need to get new discount percentage, we need to get, and we need to update these values, right? So how to do that? Same ఇంతకు ముందు మనం స్కానర్ యూజ్ చేసి ఎలాగైతే చేసామో అలాగే. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనం we did not display the message. Print enter product name to update. Yeah. Now, if local, what should we do? First one is this part. ఈ లైన్ ఏం చేయాలి? val new price is equal to scanner dot price and then float, right? So I'm using float. And first of all, user ki message చూపించాలి, user enter చేయాలంటే, right? So I'm just writing print statement here. What is the print statement? Enter new price.
Done. ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ we have to update this price in the product object. So product object లో యాడ్ చేసేయండి. product dot price is equal to మనం దగ్గర వచ్చిన new price. And here you can see we are getting a problem because product లోపల ఉన్న ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో that is a value. It is not a variable. It is a value. అంటే ఒక్కసారి ఫిక్స్ చేస్తే you cannot change it. సో ఇలా మనం అప్డేట్ చేయగలగాలి అంటే what should it be? This should be var, not val. Name అన్నది ఫిక్స్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ ప్రైస్ like it should be modifiable, right? So same thing with discount percentage also. Let's go back again. Now ఇప్పుడు ఎర్రర్ పోయింది చూడండి. Next we have to do the same thing for discount percentage also. So let's print a message for that. Enter new discount percentage, right? And then take the value. Val new discount percentage is equal to scanner. And what is this data type? Integer. So you have to use next int. Done. And then you have to update this value in the product. So product dot discount percentage is equal to new discount percentage. So price update చేసాము, new discount percentage కూడా update చేసేసాము. And finally we have to let the user know that we have modified this data. How should we do that? Just add a print statement. Product updated successfully. Done. Yes. So now Python code మొత్తాన్ని మనం దీంట్లో కూడా కన్వర్ట్ చేసేసాం. This is also completed. Once the cleaning is done, I'm just removing all the empty lines because those are not necessary. Only just మన visibility కోసం మాత్రమే we kept it, right? We are able to read this code now. So that's the reason we are not having any empty lines or comments or anything. Next. What is the next method? Remove product. So what are we doing in remove product? Same thing. Product ID తెచ్చుకుంటున్నారు, product తెచ్చుకుంటున్నారు catalog నుంచి, and then in if else we are removing that product from the list. So just copy this. Paste it. Yeah. Now, ఒక్కొక్క లైన్ మళ్ళీ చెక్ చేస్తూ వెళ్దాం. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసినవి, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ కాపీ దెమ్. Is it better to copy or is it better to create a separate method for these kind of things? మనము సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ 2-3 places లో యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? So which is better? Is it better to copy or is it better to put it in a separate method? మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? జస్ట్ we need a product అంతే. అలాంటప్పుడు it's better create a new method for that. అది ప్రైవేట్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ జస్ట్ ఇంటర్నల్. అది మీకు సిస్టమ్ డిజైన్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ మోర్ లైక్ ఎ క్లీనర్. గెట్ ప్రోడక్ట్ product from user. Now దీంట్లో it has to, and what is the return type? I need a product from here, right? Done. So what should we do? Copy these lines and paste it here. ఇక్కడ మనకి స్కానర్ కూడా కావాలి. So I'll just create a scanner object also. System.in, right? And finally ఈ ప్రోడక్ట్ ని నేను రిటర్న్ చేస్తాను. రిటర్న్ ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు ఎక్కడ నాకు ప్రోడక్ట్ కావాలని I can just directly call this method. This will show that message, this will read it, this will check whether it is there or not, and then it will give us, right? So here I can simply say product is equal to get product from user. And ఈ స్కానర్ ఎందుకు వాడుతున్నామంటే ఈ రిమైనింగ్ థింగ్స్ కోసం వచ్చింది.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొత్త మెథడ్ రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఐ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్. val product is equal to get product from user. Same lines of code మళ్ళీ repeat అవుతుంది చూడండి. So we are following a best practice here which is called do not repeat yourself. DRY. So see ఎక్కడైనా మీరు మళ్ళీ సేమ్ కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది అంటే which means you are doing a duplication. ఆ డూప్లికేషన్ అవాయిడ్ చేయడానికి we can use this concept which is do not repeat yourself. And if you are following this, you will create multiple methods and then you will use those methods again and again. Yes, product వచ్చింది. Next, these two lines are completed now. What should we do? We have to do a if condition. If product is not equal to null, what should we do? Else, what should we do? Else we can simple the product not found and print cheyamantunnaru. So we'll do the same thing. Product not found. Adi if condition what should we do? We have to remove it from the product catalog. So product catalog dot remove dot products dot remove, and we need to pass this product object. Done. And then we have to print product removed successfully. Let's print that. Done. And my Python code Kotlin loki vachesindi. Idi kuda remove functionality is also completed. Next, what should we do? View all products. Prati product loki veltunnaru and they are printing these values. So let's just copy this and paste them. How to do this? Kotlin lo we have even more like advanced features. Products ilantivi for each for loop ivi vaadakunda what we can simply do is our products list మీద for each apply చేయొచ్చు. నిన్న జావాలో we discussed right latest వాటిలో వచ్చాయని అలాంటివి మనకి Kotlin లో ప్రయర్ నుంచే ఉన్నాయి. Products dot then you can say for each you can see a block right. ఈ బ్లాక్ లో మీరు ఏదైతే రాస్తారో that will be executed for each and every item. సో అందుకు మనకి ఇది బెనిఫిట్ అవుతుంది. And here you can give the name. ఒక్కొక్క ఐటమ్కి ఏమని నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు when you are iterating through it. So product అని ఇచ్చాను. Now I can simply print this. Now print statement లో I have using discount percentage. సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది. అండ్ ఇవి ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సింగిల్ స్ట్రింగ్ రైట్. అండ్ వీటిని మధ్యలో ఫార్మాటింగ్ ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారు దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. దిస్ ఈస్ వన్ వాల్యూ రైట్. ప్రోడక్ట్ డాట్ నేమ్ అండ్ గివ్ సమ్ స్పేస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఎ హైఫన్ గివ్ హైఫన్. నెక్స్ట్ ఇది ప్రోడక్ట్ డాట్ టైటిల్. ప్రతి వేరియబుల్స్కి మనం డాలర్ బ్రేసెస్లో పెడుతున్నాము సో దట్ దట్ వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ డాట్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. సో ఈ ఫార్మాట్లో ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్కి మొత్తం అన్ని ఐటమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి వెన్ యూ కాల్ దిస్ వ్యూ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్. డన్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఫర్ ఈచ్ అదంతా రాయకుండా ఇది ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ జనరేట్. అండ్ ఇలాంటివి యూటిలిటీస్ కాట్లిన్లో దేర్ ఆర్ లైక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ సచ్ ఫంక్షన్స్. వ్యూ ఆల్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జనరేట్ సేల్స్ రిపోర్ట్. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్. వీ హ్యావ్ రిమూవ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ ఎనీవే. సో వీ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. We have to do the same thing in Java, right? How to do this? Let's create a new class. Admin. Admin lo okokka method we have to start doing it. First thing variable. What is the variable? Product catalog. Idi bayata vallu evaro manaki istunnaru. So product catalog. Done. Since it is a part of constructor, I need to create a constructor also. Constructor ante same name untundi class name la. I can generate it also, but anyway that's fine. Product catalog.
Now you guys tell me, I'll write 2 lines. ఈ 2 lines లో ఏది కరెక్టో మీరు చెప్పండి. ఈ 2 lines లో ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి. లైన్ నెంబర్ 8 or లైన్ నెంబర్ 9? So basically, whether we are assigning local variable to global variable or global variable to local variable, మనం కన్స్ట్రక్టర్లో వచ్చిన పారామీటర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం అసైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ కరెక్ట్, సెకండ్ లైన్ ఈజ్ రాంగ్. నెక్స్ట్ we have to add these methods. ఒక్కొక్క మెథడ్ just we'll try to copy them and we'll try to modify one by one. Okay, first add new method చేసేద్దాం. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫన్ అని ఉండదు, ఇట్ షుడ్ బి పబ్లిక్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? నథింగ్. సో వాయిడ్. యాడ్ న్యూ ప్రోడక్ట్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ చేంజెస్. డన్, డెఫినేషన్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ప్రింట్ అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్, రైట్? డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ లైన్స్. ఎక్కడెక్కడైతే ప్రింట్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఇదే చేయండి. సమ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ గాన్. నెక్స్ట్ ఏ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి? స్కానర్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. సో స్కానర్కి ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు డిఫైన్ వాట్ టైప్ ఇట్ ఈస్, క్లాస్. అండ్ దెన్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ కోడ్స్. ఆల్సో వీ నీడ్ టు గివ్ న్యూ స్కానర్, రైట్? జావాలో వీ యూజ్ న్యూ ఫర్ మెమరీ అలొకేషన్. సెమీకోలన్ ఎట్ ద ఎండ్. నెక్స్ట్ నేమ్ని రీడ్ చేసుకోవాలి. సో ఐ నీడ్ టు గివ్ ద టైప్ స్ట్రింగ్, సెమీకోలన్. నెక్స్ట్ ప్రైస్ అంటే ఫ్లోట్, సో ఇట్ షుడ్ బి స్మాలర్. డన్. డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఇంట్. అండ్ లాస్ట్లో సెమీకోలన్. సెమీకోలన్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా ప్రోడక్ట్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ అనేది వీ హ్యావ్ మెన్షన్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉంది, అందుకని వీఆర్ గెటింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో వాట్ షుడ్ వీ డూ? We ideally don't need this product at all because we are entering everything manually, right? So you can remove this. ఇక్కడ కూడా చూడండి, అందుకే ఇది గ్రే కలర్లో ఉంది. సో మన డిజైన్లో వీ హ్యాడ్ సమ్ మిస్టేక్, వీ కెన్ రిమూవ్ దిస్. నెక్స్ట్ క్యాటలాగ్ ప్రోడక్ట్స్లో సేమ్, ఇక్కడ కూడా రెడ్ కలర్ వచ్చింది, విచ్ మీన్స్ వీ do not have access to modify that variable. So go to that variable, product catalogలో products private అని ఉంది. Since it is private, we are not able to access it. So make this public. దీన్ని పబ్లిక్ అన్న చేయాలి, లేదా దీనికి ఒక సెటర్ మెథడ్ అయినా యాడ్ చేయాలి. We can do either ways. Yes. అండ్ ఇక్కడ కూడా న్యూ ప్రోడక్ట్. డన్. యాడ్ ప్రోడక్ట్ తర్వాత సెమీకోలన్. వీఆర్ డన్ విత్ వన్ మెథడ్. సో సేమ్ కాటన్లో ఉన్నది ఇక్కడ కాపీ చేసాము, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సాల్వ్ ద సింటాక్స్ ఇష్యూస్. దట్స్ ఇట్. వీ డి నాట్ మేక్ ఎనీ మేజర్ బిజినెస్ లాజిక్ చేంజెస్. సో పైథాన్లో కానీ, జావాలో కానీ, కాటన్లో కానీ ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ సింటాక్స్ చేంజెస్. ఒక్క దగ్గర మాత్రమే మనం లాజిక్ అప్లై చేయాలి. లెట్స్ డూ ద సేమ్ ఫర్ అప్డేట్ product. Right, public void and update product ki kuda we don't need parameter, it is still gray color, right? So you can delete this. And then scanner, system routing, semicolon. Next, here we have created another method which is get product from user. So our method kuda kavali, method kavalante. So copy that method, paste it here. Mundu danni fix chestane ee line fix avutundi. So andukani we are getting that first. Product and last lo remove this. New scanner. And print దగ్గర we have to use system.out.print, right? And
This is product ID, which is of type string. Give semicolons also at every statement. This is product. Return product semicolon. So we have created this method. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ని మనం వాడుకోవచ్చు. Right? Semicolon. What is the type? Product. System.out.println. ఎక్కడెక్కడ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫిక్స్ చేసేద్దాం ఫస్ట్. Done. Semicolon. నెక్స్ట్ ఇంకా వేరియబుల్స్ ఇవి ఉన్నాయి. వేరియబుల్స్ ఏం చేయాలి? దిస్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ ఫ్లోట్ అండ్ దెన్ సెమికోలన్. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్, న్యూ డిస్కౌంట్, సెమికోలన్. ఇక్కడ కూడా సెమికోలన్. వీ హ్యావ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్. ఒకటి స్కానర్ దగ్గర న్యూ మిస్సింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఈ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ కూడా మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకని? దే ఆర్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్. యూ కెనాట్ మోడిఫై దెమ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అందుకని గో దే అండ్ మోడిఫై ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్. ఎదర్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్ పబ్లిక్ ఆర్ యూ కెన్ యాడ్ ఎ సెటర్ మెథడ్స్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా చేయొచ్చు. విచ్ వన్ షుడ్ వి డూ? లెట్స్ జనరేట్ సెటర్ మెథడ్స్. ఆ 2 వేరియబుల్స్కి మాత్రమే సెటర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. జనరేట్ సెటర్ ప్రైస్ అండ్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దీస్ 2 వేరియబుల్స్. డన్. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్స్ని మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు whenever you wanted to update the price, you can call set price and pass the new variable. So it is just a normal method now. ఇక్కడ కూడా set discount percentage and pass the new discount percentage. Done. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయింది. అప్డేట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రెడీ. నెక్స్ట్ we have remove product. So copy this, paste it. First ఏంటి? పబ్లిక్. కాటన్లో we don't have public. పబ్లిక్ అంటే డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ తీసుకుంటుంది. బట్ జావాలో we have to mention it public. And then void remove product. Type is string. Variable name is product type. Next ఇక్కడ you have to mention the type product semicolon. ఎక్కడెక్కడ సెమికాలన్స్ మిస్ అయ్యాయి అవి ఇచ్చేసేయండి. అండ్ దెన్ system.out.println వి కూడా జస్ట్ యాడ్ ఇట్. డన్. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ద వ్యూ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్. డన్. పబ్లిక్ void view all products. And ఇక్కడ మనకి for each లేదు. So what should we do? Instead of for each, we have to use our own for each, like product column మన దేంట్లో అయితే ఉన్నాయి డేటా ఐటమ్ product catalog dot products. We can remove this. ఈ బ్రేసెస్ లోపల ఏదైతే చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. And how to print these things? First, product.name plus we are using concatenation అంటే ప్లస్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి we are giving the separation. నేమ్ అనేది రెడ్ కలర్ వచ్చింది because it is a private variable. You cannot access them directly. You have to use get name. అలాగే ప్రైస్ దగ్గర కూడా చూడండి. ప్రైస్ కూడా we have to use get price. And then హైఫన్. ప్రతి దాని తర్వాత నేను ఒక హైఫన్ ఇస్తున్నాను సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రీడ్. ప్రోడక్ట్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ దగ్గర కూడా వీ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం. గెట్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. నేమ్ హైఫన్ ప్రైస్ హైఫన్ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిస్ప్లే ఇన్ వ్యూ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ క్లాస్. We are done with admin class as well, right? Now let's go to the next classes. ఇందాక మనం డిఫైన్ చేసిన వాటిలో ఏమున్నాయి? నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్, డెబిట్ కార్డ్ పేమెంట్, క్యాష్ పేమెంట్ అండ్ యూపీఐ పేమెంట్. సో లెట్స్ గో ఇంటూ వన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్. సో ఇవి సింపుల్ క్లాసెస్ కాబట్టి జావాలో క్రియేట్ చేద్దాము, కాటన్లో జస్ట్ కన్వర్ట్ చేసేద్దాం.
It looks like there is some error in Java. You can see this error here. Expected semicolon. Semicolon miss out. Done. So ఇది కూడా క్రియేట్ చేసేసాను. What should we do next? We have to start with the payments related classes. Create a new class. What is the class name? Credit card payment. And credit card payment లో ఏ వేరియబుల్స్ ఉండాలి, ఏ మెథడ్స్ ఉండాలి. Let's see. Card number, expiry date, CVV. We need these three variables. So define them. Private card number, expiry date, and CVV. Right? Three variables create chesam, and I want a constructor. So let me generate a constructor with these. Select these three. Done. Constructor kuda complete ayindi. Next em cheyali? We have one method which is called process payment, and the parameter is amount. So let's create that. Process payment, and the parameter is amount of type float. Done. The local em chestamu? Let us see in the Python code. Credit card payment. So we are just displaying processing credit card payment of so and so value. So let's display the same kind of message here. System.out.print processing credit card payment of some amount, right? ఆ అమౌంట్ని ఇక్కడ నేను కంకాటినేట్ చేసేస్తున్నాను. Done. Semicolon. Process payment also completed. Next ఏది? Same thing I have to do it for debit card, right? Debit card ki kuda almost the same thing only. There is not much difference. Only just name kappa. So I'll just copy this. Ikkade modify chesestanu, and then I'll extract this into a separate class. Debit card. Constructor name kuda we have to change it. Debit card. And ikkada debit card. Now I'll extract this into a separate file. Done. Debit card kuda complete ayindi. What next? We have cash payment. So let's create another class. Cash payment. Cash payment lo variables em unnai? We have amount paid, which is of type float. Done. We need a constructor. Done. And then we need a method which is process payment. And the input parameter is float amount, right? So ఇది కూడా we have created this. దీంట్లో we wanted to display some message, right? Let us see what is the message that we are displaying in cash payment. Yeah, so there is some logic also here. Just copy this. What is the logic? Already paid amount and ఇప్పుడు పే చేస్తున్న అమౌంట్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నారు. If it is already paid, then successful అని చూపిస్తున్నారు. Otherwise we are saying insufficient cash. So let us do the same thing here also. First of all, processing cash payment of so and so dollars, right? Amount. And what is the if condition? If amount paid is greater than or equal to amount, అంటే మొత్తం క్లియర్ అయిపోయి ఉండాలి లేదా అట్లీస్ట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఉండాలి మన దగ్గర. Then we have to do certain things.
else do something else. So now what should we do? Here we are just printing some messages. So just copy the messages, paste it here. Print payment successful. Change ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, amount paid minus amount. Since it is an operation, keep them in brackets. And ఈ రెండింటిని కంకాట్ చేయడానికి కామా కాదు, we use plus. పైథాన్ అయితే ఫర్ కంకాటినేషన్ అంటే స్ట్రింగ్స్ని ఆర్ ఏవైనా వాల్యూస్ని కంబైన్ చేయడానికి we use కామా. In Java or Kotlin we use plus. Else condition లో what should we display? Insufficient funds, payment failed. Done. ఇది కూడా కంప్లీటెడ్, రైట్? నెక్స్ట్, what is the next one? UPI payment. So check what all do we have in UPI payment. Yeah, UPI payment lo kuda we are doing almost the same thing, nothing much different. కాకపోతే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూపీఐ ఐడి అనేది ఇన్పుట్గా వస్తుంది మనకి. అదర్ దెన్ దట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సో క్యాష్ పేమెంట్ని కూడా ఒక సపరేట్ క్లాస్లోకి తీసేసుకుందాము. మూవ్ క్యాష్ పేమెంట్, డన్. నెక్స్ట్ యూపీఐ పేమెంట్ వేరియబుల్ ఏం కావాలి? వి నీడ్ యూపీఐ ఐడి, ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ UPI ID. We need a constructor with this parameter. Done. Next, we need process payment. We need process payment and amount is the input. Done. And here we just wanted to display some message. What is the message? Processing UPI payment of something something using so and so UPI ID. So let's use that. Ikkada amount దగ్గర let's give the variable amount and using ID కూడా we have to give this, right? UPI ID. And we can remove this parameters. Done. ఇది కూడా we have implemented it. దీన్ని కూడా ఒక separate file లోకి మూవ్ చేసేద్దాం. Every separate file can have a public class. అందుకని we are making it public. Done. Now we have created all these 4 payment classes in Java. Now వీటిని Kotlin లో కావాలంటే ఏం చేయాలి? Simply just copy the Java code and put it in any Kotlin class. It will automatically convert. Let us see. UPI payment కావాలనుకోండి. I'm just copying this code and pasting it in some Kotlin file. It is asking me, clipboard content copied from Java file. Do you want to convert it to Kotlin code? Yes, convert it. We are doing this because we already know how we have converted it until now, right? Class ni ela chestamu, function ni ela chestamu, variables ela chestamu, and now we are done. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సపరేట్ కొత్త ఫైల్లోకి మూవ్ చేయాలి. సో జస్ట్ మూవ్ దాట్, క్లిక్ ఆన్ ద బటన్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూపీఐ పేమెంట్ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఫైల్. డన్. వేరే ఫైల్లోకి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ యూపీఐ అయిపోయింది. ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫర్ క్యాష్ పేమెంట్. సేమ్ థింగ్, కాపీ దిస్ క్లాస్, paste it in Kotlin file. Everything is converted. Even move this also into a separate file. Next, we want to do it for debit card payment. Yes, debit card payment kuda cheyesi. And then move it into separate file. Credit card payment. సో మనం ఒక లాంగ్వేజ్లో రాస్తే ఇంకొక లాంగ్వేజ్లో కానీ మూవ్ చేయడం ఇట్స్ డామ్ ఈజీ. క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ కూడా కంప్లీటెడ్.
Yes. So we have completed all these 4 payment methods classes. Let us see in the next change. We are done with this, 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 and this, right? Yeah. నా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా పెండింగ్ ఉన్న వాటిలో ఏవి నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాయి అంటే మన దగ్గర ఉన్న వాటి మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఎక్స్టర్నల్గా వేరే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై దోస్ థింగ్స్ నౌ? సేమ్ లాజిక్ అప్లై ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నా see this file. What is it using? Admin. Do we have admin? Admin మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. సో వీ హ్యావ్ అడ్మిన్ క్లాస్. సో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ వీ కెన్ ట్రై. అలాగే కస్టమర్ చూడండి. కస్టమర్ ఈజ్ యూజింగ్ షాపింగ్ కార్ట్ మన దగ్గర ఉంది. ప్రోడక్ట్ బ్రౌజర్ వీ హ్యావ్ ఇట్. సో ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్. కెన్ వీ యూజ్ దిస్ వన్ కస్టమర్ యూఐ? ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కస్టమర్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏవైనా ఉన్నాయా? I think that's it. Right now we have only 2 things. One is admin UI, the other one is customer. Which one should we start with? Admin UI అయితే just only displaying and handling user input ఉంది. Customer లో we have product listing, product details and lot of other things. Admin లో ఏవైతే చేసామో similar functionalities మనకి customer లో కూడా ఉన్నాయి. So let's try to go with customer and then we'll come back. So ఈసారి జావాలో ఫస్ట్ చేద్దాము so that we can just convert that into Kotlin easily. Let's start with customer class. Public class customer. I'll just move this into a separate file. Now, first, these are the variables. What are the variables that we need to do? Shopping cart and okati undi, product browser and inkokati undi. So let's create them. Private shopping cart, private product browser. We have created these 2 variables and దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి. So let's create a constructor. With these 2 members. Done. Create చేస్తాం. Next, we have to create all these methods which are view product listing, view product details, add to cart, all these things. So let's do one by one. Public void view product listing. Done. Next, add to view product details. And there is an input for product details. Product details కావాలి అంటే we have to give one input, right? Like product ID. Without ID you cannot get that. So of type string. Next, add to cart and we are passing product and quantity. Public void add to cart and the parameters are product and quantity, which is of type integer. Done. Next, remove from cart and we are passing only product ID. Product ID is of type string. So product ID. Done. Next, clear cart and checkout. Public void clear cart. ఇంకొకటి వచ్చేసి public void checkout. Done. So we have created all the methods. With implementation, we can just check it in the Python code. Go to customer. Now, view product listing అంటే we are calling something called display products. Already మనం product browser లో అది ఇంప్లిమెంట్ చేశాము. This is the benefit that we get when we use single responsibility principle. We don't need to write all the logic here. We can just make a call.
product browser dot display products. అలాగే product details display చేయాలి. product browser యూజ్ చేసి just call a method product browser dot display product details and we are passing the product ID. Done. Next, add to cart. Add to cart ki we have some logic. First we need to get the product and then our product already unda leda check cheyali and then we have to do certain implementation, right? So let's copy this code and then we'll put it here. ఈ ఒక్కొక్క స్టెప్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ we need to get the product. Okay, so in Python we actually made it as product ID and quantity instead of taking full product. So let's do the same thing here also. Add to cart lo we will take product ID. So now I can get product and product ekkadi nunchi like we can get it. It should be from browser product browser dot product browser lo we need to get the catalog and from that catalog we need to get the product by ID, right? But product catalog is not available here. I can't see it because it is private. So what should we do? Go to product browser, make this public or at least create a getter for that. Let me create a getter method for that. Getter product catalog ki oka get method create chesanu. I can call this method get product catalog dot there is a method already get products by ID. So I'll just call this method and pass the product ID. Done. Next, e line complete అయిపోయింది. Now if we have to do something else. If product ఒకవేళ null కాకపోతే if product is not equal to null else we have to do something else, right? Now product null కాకపోతే what are we doing? We are calling shopping cart and we are trying to add this item. So let's call this shopping cart dot add item and we are calling this product comma quantity. Since we have implemented that in a separate class, మనం ఇక్కడ నుంచి దాన్ని కాల్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. అదర్వైజ్ లైక్ షుడ్ వి యాడ్ ఇట్ ఆర్ షుడ్ వి ఇంక్రిమెంట్ ఇట్ అది కూడా మనం ఇక్కడే రాయాల్సి వస్తుంది. సో బై యూజింగ్ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వి మేడ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ అస్. ఒకవేళ product did not find, so we have to just display a message product not found. And then we can display this here. Guys, just give me a minute. Yes. So here we have to display the quantity, like ఎంత item add chesama and what is the updated quantity and all. So for that we can just display the required information. We have quantity
plus let's give a space, and then we wanted to display the name, right? Product dot name added to cart. So ఈ మెసేజ్ కూడా పెట్టేసాను, and we are done with this functionality. Remove this. If you see, like every method is actually becoming very, very small and easy to use, right? Next, let's go with the next one, which is remove from cart. Remove from cart lo kuda they are all almost doing the same thing here. First product తెచ్చుకోవడం, and then checking if it is existing or not, and then they are modifying it. So let's do the same thing here also. What we will do is we'll just copy this code and we'll modify this to make it same like a removable code. First, is there any change in this line? మనకి ఇచ్చిన product ID తోటి we need to get a product, which we are doing it in this line. Perfect. And then if condition, else condition is also fine. Else lo what is the message that we need to do? Product not found. Perfect. And then this is where we need to change. Instead of add item, what are we doing? We are calling remove item, and we are just calling the passing the product. Done. And in the output, what should we do? We don't need to display the quantity. There is no quantity, right? So just product dot get name removed from the cart. Removed from cart. Done. So remove functionality kuda complete ayindi. So every method that we are trying to write, we are just saying exactly daniki input enti, output enti, what it should do. We are focusing on only those areas. Next, clear cart only. Clear cart ki em cheyali? Simply shopping cart dot clear cart. Easy. Shopping cart dot clear cart. Checkout. They have a shopping cart dot display cart and a method. So let's call that shopping cart dot display cart. We are done with customer class also, right? Now customer class naku Kotlin lo kavali. What should we do? Copy entire thing. Kotlin lo ఏదో ఒక క్లాస్ లో just paste it, convert it. సింటాక్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యేది, మనం కొత్తగా ఏ న్యూ థింగ్స్ కూడా యూస్ చేయలేదు ఇక్కడ, రైట్? డన్. నౌ జస్ట్ మూవ్ దిస్ ఇంటూ సపరేట్ ఫైల్. కాటన్లో కూడా ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాట్ ఎల్స్ ఈస్ పెండింగ్ నౌ? లెట్స్ గో అండ్ సీ ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్లో ఇంకా ఏవి పెండింగ్ ఉన్నాయి? కస్టమర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈస్ అడ్మిన్ యూఐ. అడ్మిన్ యూఐలో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒక అడ్మిన్ ఆబ్జెక్ట్, 2 మెథడ్స్. సో లెట్స్ క్రియేట్ దట్. న్యూ జావా క్లాస్ అడ్మిన్ యూఐ, and it is actually implementing user interface, right? So you can simply say implements user interface. Automatically we will get all the methods that are required, implement methods and call chestam. Done. Next, దీంట్లో మనకు ఒక వేరియబుల్ కావాలి. What is that variable? Admin, private admin, admin class, admin object create చేస్తున్నాం. Done. And then I need a constructor for this. So let me generate a constructor. Done. And display menu lo what should we do now? Go to Python, see admin UI. Display menu lo we are displaying this particular functionality. So let me copy this and then put it in the Java code, and let me modify this. Now, ఇది మనకి ఇప్పుడు like it will be displayed whenever you call this display menu method. Next, అలాగే handle user input ఉంది. What should we do in handle user input? See here, there is a switch case with multiple things. So let's copy this
put it here, and then we'll try to implement this mechanism. How to do this? First, choice తెచ్చుకోవాలి. So choice read చేసుకోవడానికి we need to display something. System.out.println, enter your choice. And అదే లైన్లోనే కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఎంటరింగ్ ln. నెక్స్ట్ int choice is equal to scanner.next int. But I don't have a scanner object. So what should we do? Create a scanner. New scanner with system.in. Done. So which means we are reading it from the console. And ఇది వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? We have to write our own switch case. Multiple ఇలా ఉన్నప్పుడు either if else వాడచ్చు లేదా switch వాడచ్చు. Switch looks easier for us to see and read. Choice. Switch case we write cases. Case 1. What should we do? And then break. Case 1 ikkadto end అయిపోయింది. Next, case 2. What should we do? And then break. Case 3. Break. అలా ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి? We have 4 and 0. Case 4. Break. Case 0. Break. ఇవి కాకుండా వేరే ఏవైనా వస్తే we have to add a default case. Right. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కేసులో ఏం చేస్తున్నామో చూద్దాము. When it is case 1, we are calling add new product. So let's call that admin dot add new product. అలాగే case 2 అంటే update product. So call it update product. Update product. Case 3, it is to remove a product. So admin dot remove product. బట్ దీనికి ప్రోడక్ట్ ఐడి కూడా పాస్ చేయాలి. అది కూడా మనం ఇక్కడే రీడ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ సీ ద పైథాన్ కోడ్, we did not read here. Okay, we can just call we can actually ask for the product ID basically. String product ID is equal to scanner dot next line. You can display a message. System.out.println print enter product ID. And then we can pass this admin everything, like మనం జస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాం, దాంట్లోనే మెథడ్స్ కాల్ చేస్తున్నాం. రిమూవ్ ప్రోడక్ట్ and we are passing this product ID. Done. Next, fourth area is view all products. So just call that method admin dot view all products. And case 0 is we wanted to break it completely. So just go back, return ఇచ్చినప్పుడు మనకు బ్రేక్ అవసరం లేదు, because it will not go into the next line at all. Next, default. If user enters any other invalid value, we have to display some message, right? So just let's give that. Please enter a number. So we have given all this information. ఈ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో admin UI is also ready. Next, go back to the diagram and then see. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇదే అయిపోయింది. దీన్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరెవరో అక్కడ కూడా we can use. Customer UI is something that we can go for next. And ఇది కూడా కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, then we can go for main menu and then main and then dummy data factory. Clear guys, everyone? Any questions till now? మన మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ జస్ట్ ద మెనూ హ్యాండ్లింగ్. బేసికలీ మనం మెనూ తయారు చేసేస్తే కనుక అవర్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ బి కంప్లీట్లీ డన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. నా అడ్మిన్ యూఐని కూడా లెట్స్ కాపీ ఇట్ ఇంటూ Kotlin.
Kotlinలో instead of switch statement we can have something called when conditions use చేస్తాం. I'll show you the syntax here. Yes. So ఇక్కడ చూడండి మనం స్విచ్ అని యూస్ చేసాం, బట్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ వెన్ చాయిస్ ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ నంబర్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు హ్యాండిల్, నంబర్ arrow and then you can give the value. అలాగే you can give like the index basically. These are nothing but cases. Switch లో ఒకలా యూస్ చేస్తాము, వెన్ లో ఇంకోలా యూస్ చేస్తాము. Syntax is different but the implementation is almost the same. Next, let's go to the next one. Admin UI కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి we will go to customer UI. How to create customer UI? Public class customer UI. And we have to implement user interface. First, let's pull this into a separate file. Moving it. Done. Now, here I can add my own functionality. So, customer UI first variables ఏమైనా ఉన్నాయా? We have one variable which is customer. So let's add customer. Private customer. And I need to create a constructor also. So let me create a constructor. Done. Constructor would have created. Next, display menu, what should we do? Let's go and see the Python code. Display menu we are displaying all this functionality. So let me copy this. Same ikkada kuda we'll just do the formatting changes. Syntax changes manaki evaithe unnayo avi maatrame cheddam. System.out.println last semicolons. That's it. Right? This step complete ayindi. Next thing is handle user input. Handle user input lo we have more number of cases. So let's copy this also. And then paste it. Now, దీని ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వెళ్దాం. First, in order to read scan choice, we need a scanner. Scanner. And then I need to read the choice. Scanner dot next line. Done. But before reading this, I need to get a display value also, right? Either enter cheyali annadi kuda I need to mention that. So I'm going to write this. Yes. And so guys, like there is a power outage here. I think it might there is some work going on. So I'll do one thing. I'll just record the remaining part also, and I'll update it on the WhatsApp group. Once it is done, we can just go through the remaining part. It won't take another 15-20 minutes. Okay. So you can just access it during the evening time today. Thank you all. Thank you everyone. I'll have a separate call with everyone, like whenever you guys are available. I'll just update it on the WhatsApp message. Thank you.